you have list of questions related to the way you reflect your own attitude, yeah, the way you reflect or the way you measure your cultural sensitivity. Related to last week assignments, today I will share about cultural knowledge, and then we move to intercultural competence. So the position of sensitivity will be seen from our slides here. Yeah, let me start with this point. Yeah, the differences between cultural knowledge and intercultural competence. Yeah, sometimes we have knowledge and then we move to competence. I think they will have inline, or they will gradually, yeah, they will gradually happens to ourselves when we have cultural knowledge, and then we will move to have intercultural competence. Therefore, I will focus the discussion of today's topic on that area. Let's start from what cultural knowledge is. As we know that knowledge, yeah, knowledge is something in our cognitive domain. Yeah, knowledge is saved in our intellectual aspect, in our cognition. Ya, biasanya knowledge refers to something in our mind. Ya. Cultural knowledge is familiarization with selected cultural characteristics, history, values, belief systems, and behavior of the member of another ethnic group. So the key word here is familiarization. Familiarization. So when you are familiar with selected cultural characteristics, then you are familiar with some values, some belief, and some behavior of people from different cultural backgrounds, it means that you have cultural knowledge. Of course, you have your own cultural knowledge. You have cultural knowledge on your own culture. Yeah, and then this is not enough. Yeah, because you are going to have communication with somebody else. You need to have cultural knowledge on the culture of people from different backgrounds. So when you are familiar with, for example, English culture, you are familiar with Australian culture, and then Canadian culture, New Zealand cultures, or any cultures outside Indonesian cultures, meaning that you have cultural knowledge. Yeah, and again, additional information, cultural knowledge refers to any informations about or any attitude, belief, ideas, conception, rules, standard, perception, and other information stored in people's head. This is another way to define cultural knowledge. The first one is about familiarization. Cultural knowledge refers to being familiar with. Ya, jadi cultural knowledge itu yang definisi pertama tadi mengacu pada familiar with, ya, familiarity, ya. Jadi kepahaman kita, kefamiliaran kita terhadap dunia lain. Another definition of cultural knowledge is itu tadi attitude, belief, ideas, conception, ya. Conceptions yang tersimpan atau perceptions yang tersimpan di dalam kepala kita. Pasti Anda punya conception terhadap sesuatu, conception terhadap budaya Inggris. Nah, itu knowledge.
persepsi. Biasanya kan ada pertanyaan, what is your perceptions about English English language? Nah, itu kan berarti sesuatu yang ada di dalam kepala kita terkait dengan bahasa Inggris. Ya, semua hal terkait dengan attitude juga masuk. What is your attitude toward toward English cultural background? What is your attitude about school in English background, etc., etc. So this is kind of knowledge, yeah. So some things we store in our head. Okay, and then related to cultural knowledge and cultural sensitivity last week, they have a different area, but they will continuously or they will work hand in hand. Let's see this diagram. You will see or you will start from your cultural awareness. Ya, jadi apa ya, kesadaran budaya kita sendiri, ya. Because you are aware of your own cultures, and it means that you have self-awareness on your own culture. Sometimes self-awareness raise ethnocentricity, yaitu sebuah sikap yang melihat bahwa budaya kita ini adalah etnosentrism, yang satu-satunya yang saya ketahui, satu-satunya yang saya praktekkan. Jadi budaya yang lain harus mengikuti budaya saya. Jadi itu masih ada unsur seperti itu. And because you have cultural awareness, of course you will have cultural identity. Jadi muncul identitas kultur tadi. Jadi siapa Anda itu dipengaruhi oleh, atau identitas Anda dipengaruhi oleh kesadaran akan budaya yang Anda miliki. Jadi saya dibesarkan di Jawa Timur, nah, biasanya identitasnya digambarkan seperti itu. Jadi identitas saya adalah orang yang lahir di Malang. Orang yang lahir di Malang itu sebuah suatu situasi yang membentuk identitas kita. And ethnohistory, of course, everybody has ethnohistory because you have family, yeah, and then you have cultures that shape you as an individual. And sometimes cultural awareness can raise stereotyping. Jadi stereotyping is kind of labeling, ya. We give label to a particular group of people. Jadi karena kita sadar akan budaya kita sendiri, dan ada orang lain juga mempunyai budayanya, itu sadar. Nah, itu cultural awareness, bahwa kita punya budaya, orang lain juga ada budaya yang lain juga. Nah, tetapi memunculkan ada stereotype biasanya. Stereotype itu memang kesannya negative label, ya. Negative label to a group of people from different cultural background. Nah, biasanya stereotype itu contohnya kalau orang Jawa Timur biasanya stereotipnya bahasanya kasar, ya, dibanding dengan orang Jawa Tengah. Itu ada unsur stereotyping. Atau biasanya stereotyping lain, kalau orang luar negeri itu biasanya tepat waktu. Nah, biasanya Indonesia terkenal dengan jam karet. Ya, itu stereotyping yang memang dikonstruk berdasarkan pengalaman-pengalaman budaya yang ada. Yeah, maybe you can give another examples of stereotyping. Yes, you are welcome. You are welcome to give examples on stereotyping, like what I
stated before. Stereotyping mungkin di pengalaman selama ini. Stereotipnya orang Madura, mungkin dari Madura mungkin bisa mengutarakan, biasanya kami itu diberi stereotyping begini Bu. Oke, ada yang bisa memberi contoh? Kita diskusi santai saja. Yes. Biasanya kan ada kelompok-kelompok budaya tertentu itu budayanya tepat waktu, jadi rapat itu contohnya, atau merencanakan ke suatu acara itu sesuai dengan waktu yang dilaksanakan. Ada memang yang kadang sampai molor setengah jam, bahkan 1 jam. Jadi itu kan terkait dengan budaya ya, behavior tadi. Nah, itu contoh-contoh stereotyping. Nah, biasanya stereotyping refers to something negative. Okay, and then we move to after having cultural awareness, then we have cultural knowledge tadi. Nah, setelah sadar pasti ingin paham ya, ingin paham tentang budaya lain. Ya, akhirnya kita punya knowledge tadi, knowledge yang tersimpan di kepala kita. Ini memang konteksnya tentang intercultural communication dalam dunia kesehatan. Ya, konteksnya, but it is still relevant to our situation ya. Nah, and then cultural knowledge, after having the knowledge ya, after having cultural knowledge, after you are familiar with culture from different people, and then you will have cultural sensitivity. Pada kan kuisnya kan tentang cultural sensitivity. Nah, itu mengukur biasanya cultural sensitivity itu sudah bisa nampak. Perilaku yang dihasilkan sudah nampak. Kalau knowledge kan tadi tersimpan di kepala. Nah, manifestasinya apa? Wujudnya apa? Ya, bentuknya cultural sensitivity. Biasanya sudah mulai ada empati, ada trust, ya, acceptance, and then appropriateness, respect, and then barriers to cultural sensitivity. Jadi, the manifestations or the concrete behavior of your sensitivity is your attitude, yeah? Your acceptance to people from different cultural background, empati. Ini kan kita gini tuh, ya kalau saya berada di posisi dia, bagaimana ya? Itu kan ada apa namanya? Cara-cara untuk memunculkan empati. Kalau saya di posisi kelompok minoritas atau saya di posisi orang yang termarginalkan, bagaimana rasanya itu kan empati yang dimunculkan. And then trust, it means that you trust people from different cultural background and you have communication with them. And then acceptance. This is kind of values. Values we must have, especially when we have intercultural communications. Dalam konteks-konteks seharian kan kita sering berkomunikasi. Nah, bagaimana sikap penerimaan kita, kemudian have respect kita, hormat kita pada orang lain. Nah, ini memang wujud dari knowledge yang kita miliki. Kalau knowledge yang kita miliki tadi knowledge yang negatif-negatif, berarti yang muncul kan juga sensitivitasnya akan beda. Ya, jadi sudah ada pengantar bahwa ketika ada perilaku
not acceptance atau not empathy, not trust, not respect, itu kan berarti ada cultural knowledge yang memang misconception. There is a misconceptions about people from different culture or about cultures of about different culture. Jadi ada misconception on different culture, ada negative attitude, ya, knowledge kadang tadi attitude juga bisa masuk. Because you have negative attitude toward someone from different culture, akhirnya yang muncul irrespect, ya, ketidakhormatan, tidak empati, karena attitude yang dibangun sebelumnya negative attitude. Ya, jadi interculturality is to help us how to have cultural sensitivity in appropriate way. Ya, bukan berarti memaksa bahwa empati, ya, tergantung hal-hal yang harus kita empati. Okay, so after you have sensitivity in terms of those behavior, and then you is known, or you are, or you could be, yeah, you could be person with cultural competence, or you are culturally competent. Ya. Jadi culturally competence itu ini contohnya, you are able to assess, ya, you are able to assess which one is good, which one is not good. Assessment skill itu masuk evaluatif. Ya. Kalau sudah evaluatif kan comparing. Oh, di budaya saya begini, budaya mereka begitu. Jadi kan ada comparing. Comparing, and then karena levelnya sudah evaluatif tadi, maybe critics, ya, you give critics to different culture. Ya, assessment skill itu kan masuk ke sana. Jadi mengevaluasi yang baik mana, yang jelek mana. Baik kenapa, jelek kenapa. Ya, lalu compare. Assessment skill itu termasuk comparing. Ya, dalam konteks seperti waktu saya mengajar anak Australia itu, kebetulan teksnya tentang bidan bayi. Nah, bidan bayi itu kan memang di Indonesia sangat umum, ya, tetapi di Australia tidak ada. Nah, mereka bisa melihat bahwa posisi bidan bayi ini sama pentingnya dengan tenaga kesehatan di rumah sakit. Nah, artinya kan they could compare between Indonesian and Australian context. Ya. Yeah. And then diagnostic skills. Diagnostic skill itu kemampuan untuk mendiagnosa. Ya, jadi kan konteksnya kesehatan, ya, tetapi masih masuk di konteks kita. Jadi kita mendiagnosa. Kira-kira kalau budaya ini kami lakukan, apa yang akan terjadi, ya. Nah, sampai pada nanti di sini changing and addressing prejudice, discrimination and inequalities. If you are competent, if you are culturally competent, there will be no prejudice to somebody else, and there will be no discrimination and inequalities. Karena kan kalau under competence pasti bisa melihat mana yang tepat dan mana yang tidak. Jadi prejudice, prasangka-prasangka itu sudah bisa hilang, bisa berubah. Yang awalnya mungkin full of prejudice, and then after you develop your competence, and then you can change the prejudice, and you can limit discriminations, and then you can avoid inequalities in your intercultural communication. So this kind of circle or this kind of map is
continuously happen in our cultural capacity. Pasti diawali dengan awareness, sadar ada budaya yang lain dengan budaya kita. Lalu you want to keep or you want to store the information about culture which is different from your own culture, and then it can raise your sensitivity, and finally it can develop your competence. Okay, any questions so far with this kind of circle of culture? If there is no question, I will continue. Yeah, any question? Excuse me, Bu. Yes. So is it religion included to stereotyping? Like in Muslim, we have to wear jilbab for the girl, and the others religion it's not. Okay, that's not stereotyping, yeah. That's about belief, yeah, faith, yeah, belief atau faith. The one that we faith, yeah, something that we faith in our religion. That Muslim, yeah, a woman, Islamic Muslim should wear jilbab. Itu kan faith, ya, ada keyakinan itu. Jadi beda. Stereotyping itu label negatif itu biasanya begini. Oh, kalau orang Jawa Timur tadi contohnya, Jawa Timur tuh biasa bahasanya kasar. Seperti orang marah-marah. Sementara kalau Jawa Tengah, terutama Solo, itu halus. Nah, itu kan semacam stereotyping, padahal tidak semua orang Jawa Timur berbicara kasar. Ya, ada juga stereotip negatif yang sering kita terima, kita tuh berbudaya molor, jam karet. Sementara kalau orang luar negeri, budaya tepat waktu. Atau kalau Asian way of thinking, Western way of thinking terkenal dengan to the point, straightforward. Macam itu stereotip yang sering muncul ketika dua budaya atau lebih itu saling berinteraksi. Jadi memang kan we are in global context, yeah, of course we are going to have communication with people from different culture. Ya, jadi ada kok dalam diri kita tuh kadang membuat stereotip terhadap orang lain, label tersendiri. Aduh, kalau dia yang datang ini pasti begini, tapi kalau orang itu yang datang pasti begitu. Nah, itu kan secara tidak langsung kita sering melakukan hal itu, ya. Okay, and then what do you think? Okay, so like faith or belief is it's not stereotyping, Bu. No, different. Oh, but like we have what tahi lalat in near with the lips. In Japanese or Indonesia, it means like orangnya cerewet, talkative. But in the other countries, there is no stereotyping something like that. Is it Yeah, stereotype? this is about physical, ya, gifted physical signs that we cannot judge from that kind of physical appearance yang gifted, yang given, yang sudah diberi dari sang pencipta. Tapi ini ada kan biasanya ada physical appearance yang memang menimbulkan stereotype tadi. Jadi contohnya kalau ini, for example, the way we dress. Nah, kan the way we dress itu kan typically can raise stereotype easily. Cara berbusana kita itu loh. Nah, itu kan itu yang memunculkan stereotype. Tapi kalau fisik yang sudah given, yang sudah dari lahirnya itu memang tidak bisa.
Kalaupun ada penilaian, oh biasanya kalau ada tai lalatnya secara itu semacam apa ya, ada mitos ya, ada itu beda lagi. Stereotip itu pelabelan yang dihasilkan dari cultural aspect. Itu kan dikreasi memang, created by the society. Stereotyping is created by society. Ya, kalaupun muncul bahwa ya contoh kita sekarang di konteks-konteks sekarang itu kan Jepang ya, Jepang dengan teknologinya, kemudian dengan kemajuan transportasi dan lain sebagainya. Orang Singapura kalau ke Australia itu masih bisa marah-marah karena transportnya masih ada keterlambatan waktu. Di Singapura kan tidak terlambat sama sekali public transport. Jadi itu yang bisa memunculkan stereotype bahwa di Singapura itu orangnya selalu gini, sementara di Australia lebih relax. Nah itu kan semacam itu, label-label itu yang muncul ya, because of cultural experience ya, because of cultural experience, because you experience culture different from which is different from your own culture, and then you can raise some stereotypes. But after you have stereotype to people from different culture, kan akhirnya makin berkembang. Stereotype awal begini, tapi setelah ada knowledge, ada sensitivity, and then finally you are competent, and you can change stereotype itu. Nah, yang terakhir kan terus ada changing prejudice, changing stereotype. Sebelum kenal, Anda memikirkan seperti ini, tapi setelah ada pengalaman lebih, ada knowledge, ada sensitivity, and then you develop your competence, you can change the prejudice about people from different culture. Jadi memang khasnya itu kok, stereotip itu tidak bisa kita hindari memang Mas ya. Sometimes, firstly we cannot avoid stereotypes. Pasti itu. Saya mau bertemu dengan orang ini, itu pasti ada di dalam pikiran kita, sudah ada orangnya ini seperti ini. Nah, stereotip itu bisa dibentuk dari informasi sekitar. Ya, contoh kakak kelas mendapatkan daftar pembimbing skripsi. Ya, pembimbing skripsi A, B, C, D. Nah, lalu mereka tanya ke kakak kelasnya, saya dapat Bu ini gimana orangnya? Nah, itu kan digali dari hal-hal seperti itu. Setelah mengenal, kemudian stereotipnya berubah, prejudisnya berubah, prasangkanya berubah. Ya, so firstly, this is not enough to have cultural awareness. We have to move to this one, and this is final goal of our intercultural activity or intercultural communication. Okay, good. Yes, let's move to next slide. So, because we are going to have communication with people from different culture, artinya kan intercultural masuk di situ. Inter means between, ya. Intercultural competence. What dimensions? Yeah, what dimension belongs to intercultural competence? Let's see this another diagrams. Yeah, you have skills here, and then you have culture, you have attitude, and communications. When we are talking about intercultural competence, we will cover those 4 essential elements. Orang yang dikatakan competence itu seperti apa? Nah ini, ya, orang yang dikatakan interculturally competence atau berkompetensi interkultural if they have skills.
What kind of skills? Yeah, they are good listener. They have listening skills. Mampu listening skill kan juga levelnya banyak. Ya, bisa literal level, inferential sampai critical listening. Ya, and then they have critical thinking. Critical thinking doesn't mean being nyinyir ya. Yang nyinyir itu bukan critical. Critical thinking itu malah critical thinking refers to the ability to evaluate, the ability to relate, the ability to compare, the ability to adapt. Nah, orang yang bisa mengadaptasi itu berarti sudah bisa mengkritisi. Oh, ini baik di sini, ini tidak baik. Saya mau mengadaptasi yang baik-baik saja. Nah, itu critical thinking, being critical. And being critical means being able to reflect. Yeah, being able to reflect. After having conversation with him, I learned blah blah blah. Itu, yeah. And then observing. This is important skill to have very good intercultural competence. Yeah, you must be able to observe the situations, observe the context, observe any model of communications, because we know that we have verbal and non-verbal communications. Ya, jadi kalau sudah bicara sama orang itu kan mesti kita melihat tanda-tanda yang lain selain verbal, ya, verbal expression. Kok terus dia tiba-tiba diam, silence, being silence. Being silence or silence has many meanings. Yeah, silence could be disagree. Silence could be agree. Silence could be angry. Or silence could be know nothing. Or silence could be confused. Nah, ini kan the way you observe that kind of way of communications is part of intercultural competence. And another or the last skill is analyzing. Yeah, you must be able to analyze any situation, context, yeah, and any behavior, yeah, any attitude. Nah, itu kan sampai di sana skillnya nanti. Nah, but this is not enough, ya. And you have to have competence for the second part of intercultural competence, that is culture. Nah, pasti orang yang kompeten secara intercultural competence, ya, people who are interculturally competence pasti punya itu tadi, unsur budaya yang kuat. Akhirnya mereka paham tentang identity tadi. Who I am itu berpengaruh pada kompetensi kita. And what we believe towards something, what we believe in something, and self-awareness, ya, kesadaran diri, and values. What values we hold. Ya, ini membantu kita menjadi orang yang kompeten. Next, we move to attitude. Yeah, attitude. That's the skills, and then we have attitude. Yeah, attitude means, yeah, again, this is the manifestation. Wujudnya itu apa? Wujudnya orang yang sudah punya skill tadi, wujudnya adalah attitude-nya open, being open, being curious, yeah, wants to discover,
and respect. Jadi yang di atas tadi lebih banyak ya contohnya. Attitude itu sensitivity-nya bisa ke respect, kemudian tadi respect and empathy itu masuk attitude. Ini contoh beberapa. Open, ya. And yeah, we move to culture tadi, ya. Number 3, ya. Kalau dibaca secara from top to bottom, ya, start with skills, and then you have attitudes, and then you have culture. Setelah punya attitude yang open tadi, and then punya sikap ingin tahu, punya rasa hormat, akhirnya kan muncul kita menjadi orang yang punya budaya terkait dengan ini tadi, who we are. Akhirnya bisa memunculkan kesadaran diri. Oke, ternyata budaya saya seperti ada hal-hal yang banyak berbeda. Budaya saya bukan satu-satunya yang terbaik. Jadi ada semacam self-awareness mulai muncul. Oh, my way is not the best way. Ternyata ada way yang lain yang lebih bagus. Ya, but this is not about something we believe, ya. We believe means religion. Kan beda. Kalau sudah religion itu kan memang sesuatu yang kita yakini akan kebenarannya. But if it is about cultures in terms of behavior, cultures in terms of attitude, way of thinking, nah itu kita pasti akan mengalami cultural conflict. Nah, ketika cultural conflict terjadi itu kecerdasan semacam ini yang kita butuhkan. Ya, kemudian akan muncul value-value yang kita pegang. What kind of values we hold? So we have our own value, they have their own value. Now we have a spirit of integration. Yeah? Spirit of integration meaning that we are going to integrate Islamic values in English class, for example. Nah itu kan berarti ada integrasi juga. We are learning English, but we also want to integrate Islamic values into our English class. Yeah, this is about the way to develop our competence. Jadi belajar bahasa Inggris itu bukan hanya urusan menghafal, bukan hanya urusan grammar, tetapi bisa dikaitkan dengan Islamic values. Kebetulan penelitian kami, ada tim itu saya, Bu Lina dan Bu Ulil, 3 tahun ini intensif meneliti how to integrate Islamic values in English at MTS. Nah, itu kan faktor budayanya kuat, interculturality-nya sangat kuat. Jadi bagaimana siswa Indonesian Muslim students who learn English can keep or can connect their Islamic values into English. Jadi kan intinya bagaimana mahasiswa-siswa Muslim Indonesia yang belajar bahasa Inggris bisa menghubungkan pelajaran bahasa Inggris dengan Islamic values yang mereka pegang. Bisa, Bu, bisa. Ada langkah-langkah untuk itu. Artinya, because we are now as a global citizen, tidak mungkin menghindari hal-hal yang bersifat integrasi tadi. Ya, jadi incorporate, ya, we want to incorporate between Islamic values or religious values kalau mau lebih umum dengan pelajaran bahasa Inggris. Selama ini kan religious values kan urusannya guru agama contohnya. Tetapi guru bahasa Inggris bisa berkontribusi juga untuk melakukan hal. This is the aspect of interculturality is very strong. And finally, this is our goal, yeah, the main goals of our
Competence is being able to communicate. Communication refers to not only verbal behavior but also non-verbal behavior. And communication refers to dialogue. Did you still remember when I give some definition about culture? One of the definition is culture is communication. Communication is culture. Therefore, in our communications competence here, this is refers to the way we have a dialogue. And also communication refers to literacy. Literasi kemelekan informasi itu. Dulu literasi itu cukup dengan calistung. Zaman kamu TK itu kan baca, tulis, hitung. Sekarang tidak cukup di situ. Dengan era teknologi informasi seperti ini, literasi itu atau literasi skill should be beyond, should be higher than what we know 10 years ago. Ya, literasi itu tidak cukup baca, tulis, hitung. Jadi ketika kita menerima informasi itu kan literasi kita diuji. Itu dampak dari ini aspek-aspek yang lain. Kita menerima informasi ini hoax atau apa. Nah, ini kan kita sudah harus kemampuan skill-skill kita dipertaruhkan itu ketika mau berkomunikasi tentang literasi. Ada informasi berarti Anda harus punya critical thinking untuk melihat informasi itu. Lalu Anda harus curious. Anda harus memiliki kemampuan untuk discover whether the news is fake news or hoax and etc. And then it should be related to your belief, your values, and you can make evaluation on the information you receive. Jadi komunikasi itu refers to literacy. Communication also refers to language, of course. Yeah. Therefore, let's see what is intercultural competence. Nah, artinya the ability. This is the key idea. Intercultural competence is the ability to function effectively across culture, the ability to think and act appropriately. Nah ini, the ability to function effectively across culture. Jadi memfungsikan kemampuan-kemampuan lintas budaya secara efektif. And to think and act appropriately. And then to communicate and work with people from different cultural background, even at home, either at home or abroad. Ada tiga kata kunci definisi ini. The ability to function effectively, the ability to think and act appropriately, and the ability to communicate and work with people from different cultures. The second definition is the valuable assets in an increasingly globalized world. Nah, ini penting. Saat ini kan kita di globalized world. Aset kita apa? Ya ini intercultural competence. Apalagi vlogger-vlogger itu, waduh itu intercultural competence-nya luar biasa itu. Vlogger yang hidup di luar negeri, vlogger Indonesia yang tinggal di luar negeri. Nah, itu contoh-contoh cara mereka bertindak secara appropriate, act appropriately, living in a country, in different country. And then, nah, where we are more likely to interact with people from different culture, because we are in globalized world, we cannot avoid communication with people from interact with people from different culture and countries who have been shaped by different values, belief, and experience. Pasti, kok jangankan country ya, antar daerah saja, kita sudah menjadi orang yang sangat berbeda dengan teman kita. Dia dibesarkan oleh value yang berbeda, belief yang berbeda, dan pengalaman yang berbeda. Lalu kita berinteraksi. So, that's the idea of having cultural experience.
Ya, pertama Anda di Mahat itu kan sudah dalam satu kamar ada 10 orang contohnya. Itu kan 10 orang yang berbeda-beda, membawa budayanya masing-masing, nilainya masing-masing. Itu kan pasti ada negosiasi kan? Ada negosiasi, ada dialog, ya. Ada komunikasi, ada dialog, kemudian ada penerimaan, ada kompromi-kompromi yang Anda buat. Jadi this is the assets that you have to have in your daily communication. Yeah, that's the definition of intercultural competence. And the last slide is the development of intercultural competence. Yeah, start from this point, this initial condition. Initial condition is the points where you are in. You are as persons and you have social environments. And then you move to intercultural confrontation, ya, confrontation. Nah itu tadi intercultural confrontation itu ketika Anda masuk di atau berinteraksi dengan orang lain, pasti ada konfrontasi yang ada, lalu ada negosiasi. Nah, intercultural confrontations menghasilkan intercultural experience, and then you have intercultural learning, then you have intercultural understanding, that finally the result of the first process ya, ini kan sebuah proses ya, the result of the process will be intercultural competence. Nah, posisi Anda itu saya kira ya sudah di sini, intercultural competence, walaupun levelnya memang berbeda-beda. Ya. Yeah, any questions? Okay, if there is no questions, for next week, we will have non-verbal communication. We will have verbal processes or verbal communications. To have a discussion on verbal communications, please refer to reference number 2. Did you keep the PDF book? This is the reference for verbal communications. I will share the PDF. Sudah ada kan ya dulu PDF-nya? Sudah punya PDF-nya? Yes. PDF buku budaya. Reference number 2 itu ada verbal communications. Because we are going to have different kinds of communication, we start from verbal communications. Nah, masih muter-muter punya saya ya. Okay, you are welcome to have questions. Don't forget to click your attendance in e-learning. Wait.